Amen. Karibu sana katika ibada ya siku ya leo. I am Pastor David Mwangi. Karibu sana. Kenya Under One God, Facebook, TikTok and YouTube. 0758575741. Siku ya leo nataka kuongea kuhusu power of a slave. The power of a slave or a servant. Biblia inasema kwamba mtoto akiwa si mwelevu, katika Galatians chapter 4 verse 1, mtoto akiwa si mwelevu ama hajakomaa, mali zake zitaendelea kuwa chini ya watumwa, mawakala, mpaka wakati atakapokomaa. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kuna watumwa ambao wana uwezo sana hata kutawala wana. Na siku ya leo ninataka tuangalie wale watumwa, kwa sababu sisi wote ni watumishi. Na kuna watumishi ambao hawana nguvu. Na nataka tuangalie mtumishi wa Kiebrania, Exodus chapter 21 and verse 2 to 5. Biblia inasema kwamba kuwa mtumwa kule Israeli, ama Israeli ungekuwa mtumwa miaka 6. Unatumikia bwana wako. Na sana sana mtu alikuwa mtumwa ni kwa sababu ya mambo kadhaa. Aidha nchi yenu ilipigwa vita, mkanyakuliwa kama watumwa, ama unalipa deni na mambo kama haya. Lakini sheria ya Mhibrania, na Wahibrania ni watu ambao tunajua wana agano, ilikuwa 6 years. Then the 7th year you go free. Lakini kama bwanako alikuwa the master, alikuwa amekupatia mke, ama alikupatia mke na along the way mkazaa watoto, yule mke atabaki na watoto wako watabaki. Kwa hivyo utaenda free. Kwa hivyo freedom hapa, umepewa freedom ya kuondoka, lakini kile ambacho umekipata unakiacha pale. Na Biblia inasema ya kwamba katika hiyo Exodus chapter 21, lakini mtumishi yule mwelefu alipoelewa wakati wake wa kwenda umefika, alirudi kwa bwanake akamwambia hivi ya kwamba mimi ninakupenda bwanangu, na pia napenda mke wangu na watoto. 21 and verse 4. If his master has given him a wife and has borne him sons or daughters, the wife and the children shall be the master's, and he shall go out by himself. But if the servant plainly says, I love my master, my wife and my children, I will not go out free. Lakini yule mtumishi mwelevu anajua hapana. Anarudi kwa bwanake anamwambia, I am not ready to go. Why? Because I love you, I love my wife, I love my children. Kwa hivyo hapa tunaonyeshwa namna gani? You've been given freedom, but you realize that your freedom will put you more to bondage. So what do? You decide to go back to bondage so that you can maintain your freedom. Nataka kusema namna gani? Nataka kusema hivi. Chochote ulicho nacho, mtu wa Mungu, umepewa na Mungu. Yule mke, yule mtoto, mali, biashara, chochote ulicho, hata uhai. Kwa hivyo ni kumaanisha namna gani? Wakati wowote unapomtumikia Mungu, unamtumikia na upendo ule, ya kwamba chochote ulicho nacho na chochote ulicho wewe ni chake. But every time kuna element ya independence. I think I can do it. I think I can do without God. I think I don't need. Nimeona wazazi ambao mtu amefika mahali amepata mke na watoto, hanaga shughuli za mambo ya Mungu. Anawashukua na wapeleka mahali popote burudani, lakini mambo ya kiungu hataki. Unaona anajaribu kuwasukuma kuondoka katika uwepo wa Mungu. Nimekuja kukuambia that is the long approach. That is the long way to do things. Ni kwa sababu the freedom you need, utakuja kugundua kwamba itakupeleka katika utumwa na shida nyingi. The prodigal son alipopata mali za babake,
alifikiria kwamba ataweza kukaa bila babake, bila uwepo wa babake. Akamuondokea babake. Nini kilifanyika? Alirudi kwa machozi akisema, nifanye tu niwe mtumwa, si atakuwa katika mwana, kwa sababu nakuhitaji sana baba. Wewe ukawe tu pale, mambo mengine yangu yote ni salama, mali yangu ni salama, biashara yangu ni salama, cheo changu ni salama, kazi yangu ni salama. Ukiwa pamoja nami, chochote ambacho nakihitaji ama nilicho nacho ni salama. Kwa hivyo yule mtumishi alisema, siondoki, nitakaa na wewe ili baraka zangu ziendelee kukaa na mimi. Naye tunaambiwa naye yule master anamtoa nje ya lango pale kwa gate, anaita wazee na anachukua ile inaitwa all, ile chuma, anamdunga kwa sikio na anamweka pete katika lile sikio, an earring. An all inaingizwa, inatomboa, anawekwa katika sikio lake, anawekwa hiyo earring. Inamaanisha namna gani? Psalms 40 from verse 6 to 8, Biblia inasema kwamba my ear you have pierced, my ear you have pierced. Translations zingine zinasema you have opened my ears that I may hear from you, that I may do your will. Kwa hivyo it is a total dedication. Yule bwana wakati amemdunga na kumweka earring, hamfanyi hivyo kumwaibisha mtumishi wake. Mtumishi mmoja ambaye alikuwa theologian, German theologian, alikuwa akiitwa C.F. Kehl. Wakati alikuwa akiongea kuhusu hili jambo la Bwana kumtomboa masikio yule mtumishi wake, alisema hivi ya kwamba hili jambo halikufanywa kulete aibu. It was not for shameful or despicable things. No. Lakini ilifanywa to reflect love and a radiance of love. Love and a radiance of love. How it was placed more highly than loveless personal freedom. Mungu alikubali jambo kama hilo lifanyike katika sheria namna gani? Si kwa sababu mtu atombolewe masikio aibike kila wakati anayepete kwa hiyo sikio inaonyesha yeye ni mtumwa. Hapana. Mungu aliruhusu hilo jambo liwekwe katika sheria, likiwa linaashiria upendo mkubwa wa kujitolea kiasi cha kwamba waweza kujinyima uhuru wako. Uhuru wako ni kwa sababu ya wale uliowapenda. Nataka kusema namna gani? Huyu mtumishi amejinyima uhuru wake kwa sababu ya bwana wake, watoto wake na mke wake. Siku ya leo kuna watu ambao attention yao kubwa wanaiweka kwa watoto. They will pledge their loyalty, their total loyalty, surrender to their wives and to everything. That is a good thing. Lakini the formula is this: I love my master, I love my business, I love my wife, I love my children. That is the formula. Because whatever that you have, you are given by God himself. Ukisoma kitabu cha Genesis 47 from verse 13, utasoma hadithi pale, na tunajua hiyo hadithi sana ya Yusufu amepelekwa Misri. Akiwa Misri amepata ndoto na amepatiwa position kubwa ya kuokoa Misri kutokana na njaa kubwa. Na Biblia inasema aliweza miaka 7 aliweza kuokota chakula kingi sana kama mchanga wa bahari na akaziweka katika store ili wana wa Misri wasipate shida. Lakini kuna formula ninataka uione hapa so that you can understand something very very important. Ya kwamba the master will only release his investment to those who are loyal to him. The master will only save those he has confidence with. The power of the slave is that assurance
the master has in his royalty. Kwa hivyo ukisoma Genesis 14:7 and verse 13 inasema hivi, Yusufu ameokota chakula chote na ameweka katika store. Na verse 14 to 15 Biblia inasema Wamisri wakaanza kwenda kwake kutafuta ile chakula. Akawaambia, nitawauzia chakula, nikuwauzia, siwapei, nikuwauzia, nitawauzia. And since katika they had resources. Biblia inasema then he corrected all the money. That is Genesis 47 from verse 14 to 15. He corrected all the money, the Egypt money. He corrected all the money kule Egypt. Na alipoicorrect wale watu wakajikuta hawana pesa. The whole of Egypt there is no money. Pesa zote zimeenda katika treasury ya Farao. Then verse 16 to 17 wakaenda kwake wakasema, we don't have money but we have livestock. Sisi si wavivu, sisi ni watu ambao wana mali. Wakaenda wakapeleka livestock, pengine na property zao zote. They went, verse 16 and 17. Biblia inasema wakawapea chakula pia. Wakanunua chakula na their livestock and their properties. Na Biblia inasema properties ikaisha, livestock ikaisha. Wakarudi kwake tena kwa sababu njaa ingali inaendelea. Verse 18:21 Biblia inasema wakaenda kwake wakasema, sasa sisi hatuna chochote. Kile kimebaki tu ni sisi na mashamba yetu. Ni sisi na mashamba yetu. Lakini Yusufu akasema, nimewanunua nyinyi na mashamba yenu. Nimewanunua na siku ya leo nyinyi na mashamba yenu mmekuwa watumwa wa Farao. Mmekuwa watumwa wa Farao. Kwa hivyo ni kumaanisha namna gani? Yusufu emu yake kubwa ili awapatie wa Misri chakula ni lazima angewanunua, angewareduce to servitude. Angewareduce to servitude. So long as they had the resources there, they could do whatever they wanted. Hangekuwa na uwezo juu ya maisha yao. Kuna watu ambao Mungu anataka kusaidia, lakini ni vigumu sana kuwasaidia because so long as they have money in their pockets, they are their own lords, they are their own masters. Kuna watu so long as mambo yanaendelea vizuri, Mungu hawezi akaingilia maisha yao. Why? Because they are their own masters. Lakini Mungu anang'ang'ana sana kujaribu to reduce us to servitude, to slavery, so that we can lose, and by our losing we can gain. We can lose our power, so that after we lose our power, we gain our power back. Biblia inasema he bought them, akawanunua wao na mashamba yao kwa Farao. Lakini ukisoma verse 22 inatupatia picha ambao ni very interesting. Inasema hivi, verse 22 inasema, only the land of the priest he did not buy, for the priest had rations allotted to them by Pharaoh, and they ate their rations which Pharaoh gave them. Therefore they did not sell their food. Priest, Biblia inasema kwamba mashamba yao haikununuliwa, haikushukuliwa, kwa sababu katika Farao, store ya Farao, kulikuwa kuna portion imekuwa set apart na serikali ya Farao ya wale makuhani. Kwa hivyo sasa makuhani hawangeuza shamba yao kwa sababu ya njaa. Makuhani inaashiria namna gani? Inaashiria watu ambao walikuwa watumishi wa kiungu katika ufalme wa Misri. Watu ambao maisha yao waliishi maisha yao kutumikia watu. Na kwa sababu ya haya wakapata sehemu ya portion yao ya chakula kutoka kwa Farao na mashamba yao ikawa secure. Nimesema kuna watu ambao Mungu anataka kuinua, kubariki na kubadilisha maisha yao. But kwa sababu they have not surrendered their lives, they cannot easily surrender their lives. Wakati wanataka kufanya hivyo, they feel deceived. Wale watu
they can't experience the grace and the goodness of the Lord. They can't experience the provision of the Lord. Biblia inasema namna gani? Ya kwamba mapriest hawakupata chochote, hakuna chochote ambacho ni chao kilichukuliwa, kwa sababu already kuna portion ilikuwa imewekwa. Wa Misri hakuna portion, hata kama walikuwa wamewekewa their portion na Joseph, but they had their resources, they had their way, they wanted to do things in their own way, and because of that Joseph kazi yake ilikuwa kubwa is to reduce them to servants of Pharaoh, so that they can access, they can light free access yale mambo ambayo Farao ako naye. Nikimalizia verse 23 to 25. Wakati waliuza mashamba yao na wakajipatiana, Farao Joseph akasema, nimewanunua muwe watumwa wa Farao. Na alipowanunua, Biblia inasema hivi, wacha tusome verse 23. Amen. Verse 23 to 25 inasema, then Joseph said to the people, indeed I have bought you and your lad this day for Pharaoh. Look, here is the seed for you, and you shall sow the land, and it shall come to pass that in the harvest that you shall give 1/5 to Pharaoh, 4/5 shall be your own as seed for the field, and your food for those of your household, and as for your little ones. So they said, you have saved our lives. Let us find favor in the sight of our God, and we will be Pharaoh's servants. Listen to this. Joseph akawaambia, sasa kwa sababu nimewanunua, you belong to Pharaoh, hamtanunua chochote. Nitawapea mbegu, mwende mkapande ile mashamba ambao mlinipea. So mashamba bado ni yenu, na nitawapea mbegu, na kutoka kwa hiyo mbegu mtatukua mkitoa a fifth, inaenda kwa treasury ama inaenda kwa storehouse, na hiyo nyingine for fifth ni yenu, ni chakula yenu. Wakasema, umetuokoa. Ninataka kumaanisha namna gani, ama nataka kumalizia namna gani, watu wa Mungu? Shida kubwa tulio nayo ni kwa sababu Mungu amewabariki watu, amewainua watu, lakini watu wengi wamesahau ya kwamba kile walicho nacho kingali kiko mikononi mwa aliyewapea. Wameamua kutumikia vitu na wamemsahau aliyewapea. Kama yule mtumwa wa Kiebrania angeamua kuondoka, angeondoka peke yake bila uhuru wake ungekuwa ni yeye tu, bila mke, bila watoto, bila mali. Lakini wakati alisema nimeamua kumtumikia Bwana wangu, basi ukawa sasa anakipokea chochote Bwana alicho nacho. Mke wake, watoto na chochote ambacho alikihitaji. Wakati hao watu wa Misri walipata kupatiana chochote, they surrendered everything mikononi mwa Yusufu. Hapo ndio Yusufu amewapatia mbegu, amewapatia chakula bila kununua tena. Kwa sababu gani? They have surrendered. When will you surrender to God? In that service, in that business, in that job, in that life? When will you surrender to God? The way to get power is to surrender yourself, to totally sell yourself to Him, so that He can release His grace. Kazi ambayo ilikuwa ni ya mtumishi, yeye ndio alikuwa anabeba ile seal ya Bwana wake. Ndio alikuwa akipiga mihuri, ni kwa sababu ya Bwana wake. Ndio alikuwa na transact businesses, ni kwa sababu ya Bwana wake. The power of the master is the power of the slave, but it will depend with that servant who is ready to be pierced. Sikio lake litombolewe, kama ishara ya kusema I am totally sold out. Hiyo earring pia ni kama pete ambao ni harusi.
Ubarikiwe sana na Bwana unapojitoa kwa Mungu. Si kwa mambo ambao walikupea, jitoe kwake, kwanza kwake. Biblia inasema tafuta ufalme wake kwanza, na mengine utaongezewa na hata utapewa zaidi. Naitwa Pastor Mwangi, barikiwa sana na Bwana. Kenya under one God, Facebook, YouTube and TikTok 0758 57 57 41. Amen. Tutafurahi when you share, when you subscribe, and when you like. God bless you. God keep you. May His face shine upon you. May His mercy and goodness follow you all the days of your life. Shalom. Shalom. Peace.